أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا صدق الله العلي العظيم. صلاة بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على مطلقك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. شهد جسمي ودمي. أشهد أن لا إله إلا الله جل جلالك وعظم اسمك. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا بالحق ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا وأولاده المحصومين حجج الله. اللهم صل على محمد. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لا أفلح من عاداك يا رسول. حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا. والفاتحة قبل صلوات على محمد وآل محمد. صل على محمد. هو العمل الوحيد كل شعوب بس هذا العمل تعالى عليه الصلاة والسلام. حي على خير، كل عمل خير، كل عمل هو حي على خير. صراط المستقيم، صراط علي المستقيم، صراط علي المستقيم. صراط علي حق نمسكه. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم مضرب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك اشتد العراق.
السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يحمده واستعينه واستغفره واستعده وأؤمن به ولا أكفر وعادي من يكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فطرة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعات وقرب من العجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله فإنه خير من أوصى به المسلمة أن يحض على الآخرة وأن يأمر بالتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه وإن تقوى الله لمن أمل به على الذي بينه وبين الله من أمر في السر ولا نية لا يتوي بذلك إلا وجه الله يكون له ذكرا في عجل أمر وزخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من السوى. ذلك يود لو أنه بينه أمرا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والذي صدق قوله ونجز وعده لا خلف بذلك فإنه يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. فاتقوا الله في عجل أمركم واجل في السر وعلى نيته فإنه من يتق الله يكفر عنه السيئات ويعظم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله توفي مقتته وتوفي عقوبته وتوقي سخطه وأن تقوى الله يبيض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجات. خذوا بحسنكم ولا تقرتوا في جنب الله فقد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيل ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وأعدوا أعداء وجاهدوا في سبيل الله حقا جهاده واجتماعكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاقدروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفي الله ما بين الناس. ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون على ويملك من الناس ولا يملكون من الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Respected brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jum'ah Mubarak, may Allah protect all of us. May Allah keep us on the Sirat al-Mustaqim. May Allah protect our families from the diseases of the dunya and the diseases of the akhirat. May Allah keep us on the path of Sirat al-Mustaqim. We will continue our lecture we had started few Jum'ahs ago, and the lecture was Sifat of Muttaqeen. What are the traits, what are the characteristics of the Muttaqeen people? And we have already discussed Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal only accepts the ibadat, the a'mal of those people who possess true taqwa. And we already mentioned what true taqwa is. And all of this information is coming from Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib. Moving along, today we will start with the 9th trait of the Muttaqeen, and the 9th trait is their lives, no matter where they are, no matter how old they are, when hardships, tribulations, when atrocities go through them,
they accept those hardships as nothing even happened. It is very easy to be pious and religious when everything is going your way. It is very easy when you have a 7-figure job, when you have your favorite car, when you're driving a Tesla or a BMW. Life is very easy. But the Imam is saying, muttaqi are those people, even when the hardest tribulations Allah subhanahu wa ta'ala puts on them, there is no difference in their iman. There is no difference in their taqwa. Their firm is belief. Their belief is strong and firm, and nothing can change this. Let me give you an example. In the time of our first Imam, Imam Ali, salawatullah wa salamu alayhi, he has a companion by the name of Abdullah ibn Yahya. Some were the true companions who said, Ya Ali, we will stay with you until our last breath. We will stay with you until our last drop of blood. Ya Ali, we will never leave you. So he is one of them. One day, he comes to meet the Imam. When he is sitting down, he slips and he falls. When he slips and he falls, he says, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. And he starts to bleed from his head. The Imam looks at him. He looks at the Imam and he asks, Ya Ali, what happened? I haven't fallen from a high place. I only tried to sit down and I fell. What happened? Why am I bleeding? The Imam responded and he says, Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala gives tribulations and hardships to the true Shias and the true Muttaqeens in their lifetime so they can be saved in the Akhirah. So if life is not going the way you want it to go, if there are many illnesses, diseases, hardships in your lives, just remember what the Imam says. The more closer you are to Allah, the more iman you have, Allah subhanahu wa ta'ala will test you in many different ways in this dunya so you can be ready and purified for the next dunya. He can test you by giving you all of the money. He can test you by giving you awlad. He can test you by taking your children. He can test you by giving you no hardships in your life. This is your test. We will give you no hardships. Why? We want to see how close you are. Do you thank Allah part-time or is it full-time? Is the Quran, the ibadat, do they only come out when you are ready to go to an interview? Or are you always remembering Allah? Does the prayer carpet or the Salatul Layl only be performed when you want to get your favorite dream job? Or is this an ongoing process? Yes. The Imam is saying, make sure you remember Allah fi sarra'i wa dharra. When you have everything, make sure you remember Allah. When you do not have everything, make sure you remember Allah. The 10th characteristic or the 9th characteristic of the true muttaqeen, their nafs is controlled, their bodies are controlled, their expressions are controlled in such a manner that even if any hardships comes upon them, you cannot tell what it is. Let me give you an example. Imam Khomeini, rahmatullah alayh,
One day, he meets the treasurer. He tells the treasurer, for example, it was a Monday. He tells the treasurer, I want you tomorrow, so Tuesday, I want you to go and give money to the people in this village because they are the yatim and the orphans. The next day comes, what happens? Imam Khomeini's oldest son is killed. When he is killed, the Imam is giving the lecture. He gets the news. He finishes the lecture. After he finishes the lecture, he tells all of the students, my son has passed away. Please come to his janazah. While he says this, he sees the same treasurer standing there. He says, what happened? Why haven't you left to give the money to the orphans? He says, oh Imam Khomeini, your son has passed away. Look what the Imam says. Imam Khomeini says, the haqq of the orphans and the aitam is first, then the janazah of my son comes. Allahu Akbar. How many of us are willing to do that? The haqq of the orphans is first. And they say the Imam or Imam Khomeini was sitting in such a manner that you couldn't even tell by his expressions that his son has passed away. In the event of Karbala, Imam Hussain, salawatullah wa salamu alayhi, I was reading yesterday, Hamid ibn Muslim writes that the more sacrifices Abu Abdullah gave, the more nur there was on his face. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, there was discomfort. Yes, he was heartbroken. Yes, he was crying. But Hamid ibn Muslim says the nur from when he started in Fajr to the nur of Dhuhr or Asr, there was a huge difference. When asked, why is this? The Imam responded, and he says, slowly and slowly, by giving my sacrifices, I am passing my hardships and tests. Allahu Akbar. Your life, my brothers and sisters, it is a test. There is going to be hardships. There is going to be times where you wish life would turn around and go the other way. Yes. The Imam says, in these times, make sure you do not leave the ibadah. Make sure you do not forget who you belong to. Make sure you keep our vilayat of Muhammad and Ali Muhammad. Make sure you keep our wiladat close to you. Moving along, Imam Ali is saying in the 10th characteristics of a muttaqi, the one full of taqwa, the Imam is saying their nights are purified. The time that we live in, all of these dramas, movies, TV serials, cartoons, comedy shows, whatever it might be, they want to push out one motive. And that motive is you only live once, live your life to the fullest. Yes. You can become whatever you want, become who you want. This is the motive that they are trying to pass secretly. That you only live once and do whatever you want. This is the reason why we see some people, their whole night, they spend it doing sins. Their whole nights are full of ghibat, backbiting, gossip. Their whole nights are full of haram things. The Imam says the true muttaqi are those
whose nights are purified. How are they purified? The Imam says, ibadat. And what is the afdal ibadat, the best ibadat in the night time? Salatul Layl. Performing 2 rakats if you can. In reality, it is 11 units of prayer, but the new fatwas according to Samahtu Sayyid Sistani, he says if the shabab, if the youth cannot perform the Salatul Layl, for example 3 a.m. or 4 a.m., after Isha it is allowed, or you are allowed, stand up and recite with the niyat 2 units of Salatul Layl, and Allah subhanahu wa ta'ala will give you the reward. So muttaqi are those whose nights are purified. One day, a man, he lives in the time of Imam Ali, salawatullah wa salamu alayhi. He lives in the mountains. He comes down to the mosque. He sees that a man is praying in the middle of the night. And that man is shaking. His whole body is shaking. He is shivering. He is crying. His skin color has changed. He is crying in such a manner that the man says, I approach this man. When I get close, what do I see? This is nobody but Ali ibn Abi Talib. He says, when I ask, Ya Ali, you are so shuja'. Ya Ali, your shuja'at cannot be met by anybody in the Arab Peninsula. Someone wrote a letter to Imam Ali. Many years later, they wrote a letter. He says, Ya Ali, my army, the first soldier of my army steps in Makkah, and the last soldier steps in Kufa. From the left and the right, I have thousands upon thousands of soldiers. Ya Ali, it seems that you have gotten old. The Imam writes and he says, the same sword that I used to kill your relatives, today that sword is still there. It is still sharp, and all of the Arabs of the time can challenge Ali, and Ali will never leave the battlefield, and he will fight alone. This is the bravery of the Imam. So when the man asks, Ya Ali, why are you shaking? Why are you shivering? You are so shuja'. The Imam responds and he says, Ali is shaking because he is standing in front of his Creator. Allahu Akbar. Ali is shaking because he is standing in front of Rahman and Rahim. So my brothers and sisters, make sure you try to follow the sayings of the Imams. Make sure you try to follow what is being said. May Allah give us the tawfiq that we can become true Shias of Ali ibn Abi Talib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا أشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده
والعوض على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة وأولياء نعمة ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رعوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى وقول الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتاب بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وإمام الأولين إمام علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البداع والطغيان هادم بنرك والشقاق والنفاق حاسد الفرو بغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آباء الكرامة ما اتصت الليالي والأيام اللهم عجل فرجا وسهل الفخرج وكحل ناظرة بنظرة مني إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازديار الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكره إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Second khutbah, first and foremost, I invite myself to Tawbat al-Nasuha. Secondly, I advise all of the brothers and the sisters in attendance, please keep inviting those brothers and sisters who cannot make it. Please keep giving them the news or the information so we can all be on the ship of Tawbat al-Nasuha. Secondly, we will mention a disease or an illness which our communities is facing. And for a few minutes today, we will mention taking advantage of others. There are some brothers and sisters in the communities who are very pure heart. They're down to earth. They just want to live their life. They just want to practice the Islam, practice the Deen. They just want to worship and live their lives and move along. Because they are so pure and nice-hearted or kind-hearted, some others take advantage of them and they don't even know that they are being used. Let me give you an example, and this is a true story. There was a brother,
he passed away now because of COVID, la'natullah alayh. So he passed away. But the sad reality was, when he passed away, after his death, there was someone in the community who was still using his credit cards. So when he passes away and the bank checks the transactions and the bank statements, and we get to find out Fulan ibn Fulan, who so-called Shia Ali, who so-called calls himself the one who cries for Abu Abdullah, the follower of Imam Ja'far Sadiq Ali Muhammad, we find out that this person, even after the death of the mu'min, he was illegally using his credit cards. Yes. Imagine how shameful it would be that you call one brother, your brother, you pass away. Once you pass away, you find out that this brother was doing this to me. Imagine how shameful it will be on the day of judgment. On the day of judgment, there's no cover. Right now, Allah subhanahu wa ta'ala is Satarul Uyub. He hides everything. Whatever you do, all the sins that you do, He's hiding them. Yawm al-Qiyamah, He's going to be Kashaful Dhunub. There's going to be no cover, there's going to be nothing. All of the sins that you have done, if you don't do tawbah. If you do tawbah, then they will be forgiven. But if you don't do tawbah, everything is going to be shown. So now imagine how shameful it will be that the son gets to see what the father was doing. The father gets to see what the daughter was doing. The so-called best friend was mistreating or misusing his name or whatever it might be. Someone asked Imam Ali salawatullah wa salamu alayhi, Ya Ali, what is life or what is insan? The Imam says, Al-insan ma biya shay. Hayatuhu bayn al-najsayn. His hayat, his life is between two najises. What does that mean, Ya Ali? When you come to the world, they do ghusl al-wilada to make the child pure. And when you leave the world, what do they do? Ghusl al-mayyat. The Imam says the human being is nothing. His whole life is between two najises. May Allah give us the tawfiq that we never take the advantage of our brothers and sisters. May Allah give us the tawfiq that we can become true Muslims and the true believers of Imam Ja'far Sadiq Ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Aliyan Waliyullah. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. يا محسن قد اتاك المصيب. صلاة الجمعة. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب زدني علما ويقين الصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوتي أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
الظالمين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب زدني علما ويقين الصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف أنا عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل. وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد. وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآله واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى روح المرحومة التي جلسنا من أجلها، رحم الله من يقرأ الفاتحة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا محسن قد أتاك المسيء. صلاة العصر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوتي أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ربنا. الله أكبر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بقول الله تعالى كود. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى كود. سبحان الله الحمد لله ولا إله. سبحان الله الحمد لله ولا إله. سبحان الله الحمد لله ولا إله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف أنا عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث
أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. 5 times. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون. يا الله يا الله يا الله، الأمان 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 من الطعن والطاعون وموت الفجأة وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ارحم موتانا وشافي مرضانا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا بجاه محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام على أمير المتقين وسيد الوصيين إمام علي بن أبي طالب عليه السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدتي ومولاتي سيدتي فاطمة الزهراء عليها السلام. السلام على الحسن والحسين، السلام على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي صلوات الله عليهم. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك سيدي وسهل الله مخرجك واجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. Guys, please sit down. We have a short manjalis here, and after that, janaza will be taken out. Please make some room for the people, for the janazas to bring you over here, and have everybody sit down. We'll have a short manjalis here. بدل من برا جنازة جوان برا البدل برا. We'll do the salah first, and then we do the جنازة. صلاة ميت. That's what he is. पहले नमाज पढ़ते हैं उसके बाद में صلاة جنازة. إن شاء الله.
كبيرة المنبر. هذا المنبر. شو؟ لا لا. تحرك عبد الرحمن، حرك هنا على مود حركات المجال. فوق شاج. ما تمشي. لا هاي We live there. يا رب. ها؟ نروح هنا. Stay here or we go? No. Five takbir. 5 تكبير و4 دعاء. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا. اللهم No, it doesn't. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. Since we are waiting few minutes, Brother Jalal is going to recite Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما
استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
ومثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى روح المرحومة رحمها الله برحمته الواسعة نهدي لها ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. الله ولايات ready for salah? Okay. That's no more than 30 minutes. ازدحام هسه. They want to do the Mercy here. She could come, tell them she could come at the graveyard. Maybe, I don't know. I'll talk to him. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم
पहले नमाज और जी Brothers, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We'll start Salatul Janaza right now, and then we'll do the majlis afterwards. So because there are many attendees here, some of them may have to go back to work or whatever, so we'll start Salatul Janaza right now, and then we'll do the majlis, and we'll wait for the daughter to come and join us, inshallah, before we proceed to the cemetery, inshallah. So let's start the Salatul Janaza. Bismillah. Jalal, he's left. Oh yeah, the okay. We can do namaz. Okay, all right. Also on Sunday afternoon at after Zuhar is the majlis of Soyam here at Betul Khaim. Sunday afternoon, that'll be May 29th at 1 p.m. here at Betul Khaim, inshallah. Wait, bhai. बिलखीस पास बाहें ये किसकी जनाब है मरियम दुरूद खाहे ये किसकी जनाब है शान खुदाया है किसकी जनाब है दहलीज़ा समा है किसकी जनाब कुर्सी ज़मीन से लेती है गोशे पनाह के बेटा है अर्श साए में बैठा है अर्श साए में के उल्फत खुदा के बाद हबीब खुदा की है मुंसिफ के पास ये भी विला किब्रिया की है परवाना फाखे की ना शिकायत ग़ज़ा की है ईज़ा फ़ख़द जुदाई खैर ईज़ा फ़ख़द जुदाई खैरुल वरा अब ग़ज़ा की फ़िक्र ना सोने का ध्यान है आँखों में शक्ल बाप की आँखों में शक्ल बाप के रोने का ध्यान और बेटे पुकारते हैं कि लिल्लाह बहरा अम्मा नैत नरो गुलामों पे रहम खा नाना कहाँ गए हैं बुला लाए हम बताओ हम कपड़े फाड़ते हैं नहीं हम कपड़े फाड़ते हैं नहीं तो गले नाना के बाद हाय ये
बेखदर हम हुए सब एक तरफ हुजूर के, सब एक तरफ हुजूर के भी प्यार कहाँ हुए आखिर वफूर गिरिया से आजिज़ हुए अरब हैदर के पास रोने की फरियाद लाए सब की अर्ज़ फातिमा से कहो ऐ वली रब या सैयदा तुम्हारी रहे, या सैयदा तुम्हारी रैयत जान खाने का वक्त कोई ना सोने का वक्त है जो वक्त है वो आपके, जो वक्त है वो आखिरे रोने का वक्त है। बाहर से मुर्तज़ा गए घर में झुकाए सर, मुँह ढांपे रो रही थी अकेली वो खुशियाँ देने लगे पयामे अरब शाह बहरूबर घबरा के बोले आए करो, घबरा के बोले आए करो क्या मैं ख्वाबों में मात होवे तो मर जाऊं यारी बाबा का सोग लेके, बाबा का सोग लेके जाऊं यार ओ मेरी तरफ से अहले मदीना को दो पयाम लोगो खफा न हो मेरी रुखसत है सुबह शाम दो चार दिन तुम्हारे महल्ले में है मुकाम रोने की धूम हो चुकी, रोने की धूम हो चुकी अब काम है घबराती हूँ वतन में सफ़र के महीने से बाबा सिधारे काम मुझे, बाबा सिधारे काम मुझे क्या मदीने से फिर तो हर एक महल्ले में महशर बपा हुआ अपने पराए दौड़ के है ये क्या हुआ फिजा पुकारी सैयदा का वाक़या हुआ हुजरा बतूल पाक, हुजरा बतूल पाक तमसरा हुआ और छाती खलक से देख लें वालों की फट गई मूरा के मुंह पे मुर्दे के मूरा के मुंह पे मुर्दे के नबल पर ओए मेरी कश्मीरी नादार मजा ऐ मेरी पे दवा मेरी
बीमार मजा काबे की आबरू मेरी सरदार अम्मा जाए मेरी साबरा मेरी ऐ मेरी साबरा मेरी ना चारम और नाना मुई तो थी कोई ताज़ा खिताब दो अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो Fatiha. Please recite a Surah Fatiha for the marhuma. Bismillah. Yeah. Maleka Moosavi binte Syed Razi Moosavi. Hyderi Begum binte Syed Razi Moosavi. Bismillah. मैं अभी यहाँ से निकले ही नहीं, थोड़ा इंतज़ार करें, देर हो गई है यहाँ से निकलने के इम्कान नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर समबडी। Once again, a reminder: the majlis for Swayam will be on Sunday after Zohrain here at Baitul Khaim, inshallah, at 1 p.m. after Zohrain on Sunday, the 29th of May. मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत صلي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا قال كل نفس ذائقة الموت. صلوات. Respected brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We will start the lecture by reciting Fateha for the marhuma. Her name is Mrs. Maleka Moosavi
binte Razi Moosavi. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. We pray, may Allah bless her soul. May Allah elevate her soul with the souls of Shuhada'i Karbala. May Allah give sabr and patience to the family. For a few minutes, we will mention maut. What is maut? What is death? No matter if you are a saint, no matter if you are a prophet, no matter if you are an imam, no matter if you are a waliullah, no matter if you are the closest person to deen, no matter what time you live in, no matter what skin color you have, no matter if your parents are millionaires, billionaires, no matter if you own the biggest business of the time, no matter if you have established the biggest building of the time, no matter who you are, no matter what you are, there is one haqq, there is one truth, which is called maut. It is called death. No matter how old you are, no matter how young you are, no matter if you're a Sayyid, non-Sayyid, no matter if you're Muslim, non-Muslim, no matter if you're Shia or you're not Shia, as long as you are a human being, maut is haqq. Yes? No matter how much you love someone, there are a few different ways of showing love. Some brothers and sisters, they go out of their way to show love for their parents. For example, someone's mother died. I will sponsor, for example, 1,000 people to do ziyarat of Abu Abdullah. Yes? Imagine how much thawab the marhuma will get. So people prepare for death in different ways. There are different stages. In our lives, we have stages: infant, baby, child, teenager, yes, young teenager, young adult, adult, and then so forth. Just like that, there are stages when someone passes away. The first stage is called maut. After that, you have qabr. After that, you have the questions of munkar and nakir. After that, the pul sirat. And there are many stages which one has to go through. Allama Majlisi in Bihar al-Anwar writes, the toughest night for the dead body is the first night of the burial. One of the toughest or the toughest night is the burial night. Why? It is the first night that the body will be all alone. No matter how close you are to a person, no matter how much you love your mother, no matter how much you love your father, your children, your brothers, your work, friends, your relatives, no matter who you are, there's going to come a day when they will put you under the ground 6 feet and everybody will walk home. Imagine how lonely you will feel. Nowadays, people say, I have anxiety, I have depression,
I feel lonely. Listen to this. Imagine how lonely you will feel when you look to the left, all you see is sand or dirt. When you look to the right, all you see is the earth. And there will be nothing there except the a'mal that you have done in your life. In the time of our seventh Imam, Imam Musa al-Kadhim, Kadhim al-Ghayth, one of the companions of the Imam gets sick. He's very ill. They call the Imam, Ya Imam, please come visit this companion. When the Imam goes and he visits the companion, the Imam smiles. The companion smiles back. While the companion is laying there, he says, Ya ibn Rasulullah, I see your face, but then I see that there are few faces in the skies that I can see. He says, the Imam says, congratulations, you are the one who has been chosen for Jannat. Who are these? The Imam says, these are my relatives. It is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All of the Imams have come in your time of death. The question is, have we done enough a'mal that the Imams can come to our graves? Or even before that, have we done enough a'mals in our lifetimes? Have we helped enough people in our lifetimes that when we are on the deathbed, it is called sakaratil maut, the very last moments of a person's body? May Allah bless all of us. But if you see it, one breath is going out, one is coming, the body is shaking. It's called sakaratil maut, the hardships of maut. This will happen to every single person except those who possess the vilayat of Muhammad wa ali Muhammad. So when that companion of Imam Musa Kazim is passing away, he says, Ya Imam, I don't feel any hardship. I don't feel any sakarat al-maut. There's no agony. There's no pain. I am very at ease. The Imam says, congratulations. You were the one who used to possess our vilayat. Yes? Possessing the vilayat with the true heart. Possessing the vilayat with the lips only is different than possessing the vilayat with your heart. With your heart means trying to follow the footsteps of all of the amal that we have been given, all of the sayings that we have been given, trying to follow those as best as you can. Yes. So the first is sakaratil maut. The second is maut itself. Now, what is maut? All of us, we have something in our bodies which is called ruh, the soul. My hands are moving because the soul is inside me. I can move my eyes, my legs, my feet. I can move everything. Why? Because the soul is in there. Now, in the time of death, when Malak al-Maut is ordered, what does he do? He comes and he takes the ruh. Now, how does the ruh come out? The ulama have written, everything depends on you. Your outcome depends on you. Just like your lives here, the more work you put in, the more successful life you will have. The more financial freedom you will have. The more dreams will come true. Depends on you. So now the ulama have written, how does Malak al-Maut take the ruh out? For the one who has his a'mal in order, all of the ibadat, he is a Shia, mu'min or mu'mina, everything is in order. They do not hurt anybody. They do not backbite. They do not spread rumors. They're not into dirty politics. Malak al-Maut
is going to take the ruh out in the following manner. Imagine if you are in the middle of the desert and you get to drink your favorite drink. Imagine you're in the middle of the desert, you're thirsty, and you get to drink your favorite coffee from Wawa. Yes? Or your favorite iced latte from Dunkin' Donuts. It's going to resemble, there's going to be no pain, number one. Or number two, it's as if the trees lose their leaves without any pain, if the amal are in order. Number three, if nothing is in order, na'udhu billah, you want to go against Allah, some people, I will go against Allah. What can he do? Yes, there are some people who say this. What can he do? I still have my job. I still have my children. I have a house. What is Allah going to do? I will answer this. In the time of Hazrat Musa, one day Musa tells Allah, "Oh Allah, you possess the rizq of Fir'aun within you. Oh Allah, decrease the rizq of Fir'aun." Allah didn't respond. Second time, Allah, decrease the rizq of Fir'aun. Allah didn't respond. Third time, oh Allah, I am Nabi Allah, I am your prophet, I am praying to you, decrease the rizq of Fir'aun. Allah says, oh Musa, if I decrease the rizq, what is going to happen? Musa says, Fir'aun will turn to you and start praying to you. Allah says, oh Musa, if Fir'aun has left his humanity, that does not mean I will leave my lordship. I am so Kareem, I am so Ghafoor. Even if someone can go against me, I will still give them their rizq. Yes? So moving along, I was saying that the third thing, if your amal are not in order, if you go against Allah, you don't want to pray on time, you don't want to go to Azadari, you don't want to do anything, then Malak al-Maut is going to take the ruh out in the following manner, as if someone cuts your body from the top of your head to your last toe with a scissor. Imagine how painful that is. We get a small paper cut and we wear a band-aid for 7 days. Oh, Malana, I had a paper cut, right? Imagine someone slicing you. That is, if you do not follow the guidelines that you have been provided. After that, when the body is laid into the qabr, it is highly suggested when you take the body to the graveyard, do not bury it right away. The questions, now here's another thing I will mention. Munkar and Nakir. The ulama have written, Munkar and Nakir, they will question every single thing. We think they're only going to question, who is your Lord? Who is your Imam? What is your religion? What is your book? What is your deen? In reality, Munkar and Nakir, they are going to ask about every single second of your life. Allah gave you 80 years of life, 57 years, where did you spend it? We gave you this rizq, where did you spend every single penny? Yes. So when Munkar and Nakir come, this all depends on you. How will they come? They can come in the following. Number one, they can come as an old, long lost friend that you haven't met in many years. For example, the COVID. You haven't met your friend in 3-4 years due to COVID. One day you meet him and you give him a hug. That hug is full of love and
affection. If your amal are in order, if everything is the way it's supposed to be, Munkar and Nakir will question like that. Or vice versa, if someone wants to go against Allah, like I said, he wants to go against the deen, Munkar and Nakir will come in the worst shape of the monsters. Such monsters which the body will get scared just from viewing them. Yes. Allahu Akbar. Moving along, before you bury the body, it is highly suggested you take it to the graveyard and you take 3 stops. Why? Because the body needs to prepare itself for the questions and the answers. The body needs to prepare itself. Now, when the ruh is taken out, the ruh does not go into the skies until the body is buried. So right now, the marhuma's soul is here somewhere. They say when you give ghusl, make sure you do not harm them. If the hand falls off of the table, the same pain as if someone has pushed her off of the mountain. Allahu Akbar. So make sure when you are giving the ghusl, it's already been done. Future, if you do it, whatever you see on the body, number 1, do not mention it to anybody. Number 2, if you had a disagreement with the dead body, forget that disagreement. From today, there is no disagreement. From today, start praying for the body. Yes? No matter if you knew the uyub of the body, if you know certain things that no one on the planet knows, from today, forget about them. Yes? Whenever you remember the body or the marhuma, make sure you always say good things. Never say negative things. Why? The soul is listening. On the day of Qiyamah, when it is a day of Qiyamah, the soul will ask every single person that didn't come, for example, to the Janaza, or for example, didn't call the family. They will ask, you used to say you were close to me, but I didn't see you at my Janaza. Allahu Akbar. You used to say you were close to me, but it's been 8 months, you didn't even go to my graveyard to recite 1 Fateha. Yes? So make sure you do not mention anything negative about the body. Now, after you bury the body, what do you do then? Do you forget about them as if they have never existed? Do you leave them under there as if they have never existed? No. The best thing you could do for today, after the burial, the best thing are 2 things. Number 1, giving sadaqah. I will give, for example, I will give $300 to the orphans in Karbala, that the sawab can be given to the marhuma. Yes. If you cannot give that kind of sadaqah, the second kind of sadaqah, pray Salatul Mayyit between Maghrib and Isha. One last narration from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet says, when I went to the Mi'raj, I saw the gates of Jannat and Jahannam. On one of the gates, I saw, it says, Qabr. The Qabr, it makes 5 announcements every single day to every single person. كل يوم القبر ينادي 5 كلمات. No matter if you're Muslim or not, the qabr, it makes an announcement. The first announcement,
أنا بيت الوحدة فاحملوا علي أنيسا. O the one who will eventually sleep inside me, I am the home of loneliness. You are not prepared to live alone. When you come inside me, when you are ready to sleep inside me, make sure you bring taqwa with you so you are never alone. The nur of taqwa is going to be a shield. Imam Jafar Sadiq, Sadiq Ali Muhammad. The Imam says the true mu'min will never be lonely in the qabr. There will be few noors there. There will be a noor on the left, it will be the prayers. The noor on the right, the hajj and the umrah. The noor in the feet, the recitation of Quran. The noor on the head, all of the a'mal. And then there is going to be one noor which is going to make a shield for the body so no insects can touch the body. It is going to be the noor of Vilayatu Muhammad wa Ali Muhammad. Yes. So the true mu'min or the mu'mina will never be alone in the qabr. The second, Ana Baytul, I am the house of darkness. You are used to living in lights. You have LED lights at home. Yes. You are used to living in light. I am full of darkness. When you come inside me, make sure you bring the running account of khums and zakat. Make sure you bring the account of charity, giving in the way of Allah. That will make sure that there is no darkness inside me. I am the house which you will sleep on sand or dirt. You are used to sleeping on your favorite mattresses. You are used to sleeping on your favorite pillows. When you come inside me, make sure you bring your mattress, make sure you bring your pillow in the form of ihtirame walidain. Respect of the parents, respect of the mu'mineen and mu'minat, respect of the brothers and sisters in Iman. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, someone asked him, Ya Nabi Allah, what is the best thing a Muslim can do for a Muslim? He responded, giving them advice and helping them out of their way. It is better than 1,000 sunnat rakats. Allahu Akbar. Helping somebody going out of your way. Hey brother, can you pick me up? Yes. Can you send me some money? Yes. Going out of your way. The fourth thing the qabr says, the fourth announcement the qabr makes, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the fourth announcement the qabr is making is, oh, the one who will eventually sleep inside me, I am the house of ghurbat. There is no Bitcoin inside me. There is no dollars. There is no dinars. There is no cryptocurrency. There is no digital currency. When you come inside me, bring the currency with you. How? Taking care of the yateems and the widows. If you take care of the yateems and the widows, I will make sure that there is no darkness in the grave. I will make sure
that there is light all around the qabr. The fifth and the last announcement the qabr makes is, the qabr says, oh, the one who is eventually going to sleep inside me one day. It is just a matter of time, my brothers and sisters. Today is the marhuma, today will be someone else. There will come a time when they will make announcements for me, Ali Raza. Yes? It is a matter of time. Yes? The fifth announcement the qabr makes is, I am the house in which you are going to sleep and you will be squeezed. Some ulama have written, those people who go against Allah and they don't want to do any ibadat, the grave will be squeezed in the following manner. The left side of the bones will meet the right side of the bones. Allahu Akbar. May Allah protect all of us. Ameen. Oh, the one who will eventually come inside myself. If you want to protect yourself from the squeezing of the grave, from the tightening of the grave, make sure you come inside me. How? By having the best of akhlaq. Your character, your behavior. How do you speak to people? Do you have a smiling face? The Prophet, he always used to have the smiling face. Last thing, and I will end my speech, inshallah. In conclusion, brothers and sisters, maut is one of the toughest journeys which a body will face. You and I, one day, we're all going to face the same things. But alhamdulillah, you and I, we are very lucky. You and I, alhamdulillah, we have been given all of the keys to paradise. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given us all of the rules, all of the guidelines, so we can be successful in the dunya and in the akhirat. Yes. All we have to do is just follow them. Very easy. Yes. Last thing I will mention, and then I will go to Masaib. A man comes to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says, Ya Nabi Allah, in your eyes, who do you value to the highest level? In our communities, we value people on how much money they make. Yes. Fulan ibn Fulan makes 800,000 a year, mashallah. Fulan ibn Fulan is going to be the next Elon Musk. Yes. May Allah bless them. Yes. Fulan ibn Fulan works with Jeff Bezos, whatever it might be. We level people to how much money or what connections they have. The Prophet says, I value people on their iman. How much iman do you have? How closer are you to Allah? That's how close you are to me. And then that same man, in a different story, Bilal al-Habshi, he was from Africa, he had a dark tone. So one day, a man comes and he says, Ya Rasulullah, Bilal has a dark tone. He's a black man. Why does he get to become the muazzim and not us? Why is he the one who is calling the prayer? All we see that he is a black man. The Prophet says, you cannot see what I see. The nur of Bilal is afdal bin nur of all of you. Yes. The nur of Bilal is whiter than all of you combined together. His iman is more stronger than all of us. May Allah give us the tawfiq that we can follow the guidelines and we can prepare ourselves for maut.
Since this is the maut of a mother and the musibat in the masaib, I will mention 3 mothers. The first mother is the mother of Hassan and Hussain, yani Fatima al-Zahra salamullah alayha. Bibi Zahra salamullah alayha, she used to pray every day. After the prayer, she used to go to sit with her father. One day, Fatima al-Zahra, when the Prophet was ill, the Prophet's head is on the lap of Zahra, and the Prophet is weeping and he's weeping. And there is a knock on the door, the Bab of Zahra. He's crying and he's crying. And Lady Zahra says, my father is sick. He cannot meet you. I cannot open the door. The Prophet keeps crying and he keeps weeping. Zahra salamullah alayha, she asks, oh my father, why are you crying? He says, oh Zahra, the one at the door, he is Malk al-Maut. He is respecting your door today, but oh Zahra, I see a time when the Muslims will come with fire and destroy your door. Allahu Akbar. Time passes by. The Prophet, he passes away. Lady Zahra, she is called to the courtyard. When she comes back to the courtyard, men follow her. Allahu Akbar. Some people go to the market to buy supplies for a fire. Some go and they buy woods. When they all get together, they ask, why are you gathering this? They say, today we are going to destroy the house of Zahra. Allahu Akbar. They all gather together. Allahu Akbar. They come to the door of Zahra. A man knocks on the door. Lady Zahra says, Ali cannot come out. He is busy. The first time he says, the second time. The third time, Lady Zahra, she walks towards the door. Now she is behind the door. This man keeps yelling and he keeps yelling, make Ali come out or we will come in by force. She says, have ihtaram. I am the daughter of your Prophet. Have ihtaram. Zainab is in here. Have ihtaram. Hassan is here. Hussain, he says, I do not care. What does he do? He orders his companion to start burning the door. Now the door keeps burning. Allahu Akbar. Zahra is standing behind the door. The door is burning. Zahra is behind the door. What happens while the door is burning? One man approaches the door. He kicks the door in such a manner that the door falls on Zahra. Allahu Akbar. When the door falls on Zahra, Ayatollah Gul Pegani writes, the door, when it fell on Zahra, Muhsin Shahadat wasn't due because of the door. He says there was some nail inside the doors. The door kept burning over and over. The steel kept burning. The man kicked the door. When he kicks the door falls on Zahra. What happens? The door has some nail in it. The nail strikes the womb of Zahra. When the nail strikes the womb of Zahra, there is blood gushing out. When the blood is gushing out, she calls out, Ya Fizza! Oh Fizza, my Muhsin has been martyred. Oh Fizza, where are you? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Now there is blood gushing out. Now what happens? Do they go from the side of the door? No. Men come inside and every single man steps on the door and that door keeps giving difficulty to Zahra. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
While this is going on, may Allah bless all of you. She is bleeding. There is blood everywhere. They enter the house. They see Imam Ali. Allahu Akbar. They take Imam Ali by force. They get a rope. They tie a rope around the neck of Imam Ali and they start to drag him outside. When they are dragging him outside, Zahra is bleeding and she, with her hand, she grabs the abba of Imam Ali. When she grabs the abba of Imam Ali, Allahu Akbar, a man sees that she is not letting go. He orders Kunfaz Mal'oon. Oh Kunfaz, I want you to step forth and make sure Zahra's hand gets away from the abaya. What does Kunfaz do? Allahu Akbar. Kunfaz moves forward. He takes out a whip or a sword. He takes it out. He raises it in the air. He strikes Zahra's hand 3 times, which causes the hand to fracture. The fingers of Zahra are broken. The hand of Zahra is broken. Allahu Akbar. Allahu Akbar. There was a man, after Kunfaz strikes her, her fingers are broken in such a manner, the ulama have written that she stayed alive either 70 or 90 days. The hand was broken in such a manner that she couldn't even read the tasbih anymore. Every time Fizza would ask, Ya Zahra, what happened? She would point and she would say, my fingers are broken. Allahu Akbar. Moving along, there's a sheikh by the name of Abdul Zahra. He used to lead the prayer in the shrine of Abu al-Fadl al-Abbas. One day, Imam Hussain comes into the dream of Abdul Zahra. Oh Abdul Zahra, you recite all of our musibats, but you are not reciting one masaib. Oh Imam, I recite the masaib of Ali Asghar. Oh Imam, I recite the masaib of Ali Akbar. Oh Imam, I recite the masaib of Sakina when she was struck over and over. Oh Imam, I recite all of the musibats. The Imam says, Oh Abdul Zahra, you are forgetting one musibat. Which musibat is this, Ya Imam? Imam Hussain starts to cry. And he says, I was a young boy. I remember it was me and Hassan and Zainab. I remember that me and Hassan, we would look at each other, we would look at Zainab, and then all 3 of us would look at our mother. Our mother was bleeding. Our father was being dragged out. Me and Hassan, we didn't know what to do. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Moving along, this is the first mother. Last sentence of Bibi Zahra, when Imam Ali was giving ghusl. Allahu Akbar. When Imam Ali was giving ghusl, Salman was reciting the Quran. Imam Ali stops giving the ghusl. He goes outside. The Imam is crying in a loud voice. Salman stops reciting the Quran. Ya Ali, what happened? Ya Ali, what is it? Ya Ali, can you please tell me what is going on? The Imam says, Oh Salman, sit with me. Allahu Akbar. Oh Salman, sit beside me and I will tell you in what condition Zahra was in. Oh Salman, when I was giving the ghusl, I saw that the right eye of Zahra was turned so red that she couldn't see from it anymore. The man struck her in such a force that she had lost sight in that eye. Oh Salman, when I was giving ghusl, I saw that close to her stomach
there was a purplish wound. O Salman, when I touched it, I felt that the ribs of Zahra were broken. Allahu Akbar. This is the first mother. Second mother, 2 sentences, and then I will end my speech. The second mother is the mother of Ali Asghar. Allahu Akbar. When all of the companions of Abu Abdullah have left, there is one shaheed left. Imam Hussain is so madloom. When Abbas's arms fell off, the Imam didn't see it. When Ali Akbar was hit in the chest with a spear, the Imam didn't see it. The Imam is so madloom. The Imam takes out Ali Asghar by himself. The Imam sees Hurmila put the arrow. The Imam sees Hurmila shoot the arrow. The Imam sees the arrow going through the air. The Imam is so mazloom, he cannot do anything. The Imam sees that the arrow goes through the neck of Ali Asghar. Hamid ibn Muslim writes, when the arrow went through the neck of Ali Asghar, it pierced through the arm of Abu Abdullah. Last sentence, when Mukhtar caught Hurmila, he asked, "Oh Hurmila, was there ever a time when you felt sorrow for my Imam?" He says, "Yes. There was one time when I had struck the arrow, when Ali Asghar got hit by the arrow, the neck and the hand became one. When they became one, your Imam tried his hardest to take the arrow out. He tried the first time, it didn't come out. The second time, the third, and the fourth time, he looked toward Nahr Furat and he said, "Oh Abbas, wa ma alayna illa al-balagh." Please row up for the Salatul Janaza, inshallah. And immediately after the Salat, I request all the men, immediately please leave the room. We are running for time. The weather is getting bad, so we have to head to the cemetery. So we'll do Salatul Janaza, and then I request the men to leave this room, give some privacy to the ladies of the family. And then inshallah, on Sunday at 1 o'clock is Namaze-e-Janaza. And after that is Swayam Majlis, inshallah. Bismillah. This is the head, right? I think so. Let me double check. Salatul Janaza lil Hadir al Mayyit. We have 5 takbeers, and between each takbeer there is a short dua. It is highly suggested to recite with the Imam, but if you cannot do it, I will do it. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatul Janaza lil Hadir al Mayyit. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. الله أكبر.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذه أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا وأنت أعلم بها منا. اللهم إن كانت محسنة فصد في إحسانها وإن كانت مسيئة ومذنبة فتجاوز عن سيئاتها واحشرها مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين. الله أكبر. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم الله من يقرأ أفلح من صلى على محمد وآل محمد. Now please leave this room, all men, please leave the room immediately as soon as possible, so we can facilitate the forward movement of the procession today, inshallah. Please leave this room as soon as you can and leave the family alone for their privacy. Please give them some time.